Всем привет! Приятного просмотра. Думала, что смогу не постримить. Но не шмогла я, не шмогла. Так. Выбрались мы из портала. И как же здесь пусто. В любых других альтернативных версиях кого здесь только нет. И тифлинги, и этот... Как его там? Кулах, который проснулся наконец-то ото сна. И Хальсин, и Джахера. Но у меня все мертвы. Даже те, с кем я могла бы поторговать, те. Так, давайте общаться со всеми. I will never tire of sitting on dead men's thrones. My blood ran hot when we broke Ketheric's bones together. But we have greater challenges ahead of us. It is clear now that he was not working alone. During my time in the cult, I came to know one of his co-conspirators all too well. Baal's bloodletter, Orin. To think, I thought her to be speaking for the Absolute. I worshipped that woman. Ну, Орин харизматичная, как бы. Старая зазноба. Jealous? You needn't be. When Orin is in my hands, her agony will nourish me. She is the Iblis who indoctrinated me with the Absolute's lies. Так. Что ты можешь рассказать мне об Орин? She is fierce, vicious, and cruel. In those respects, we are alike. В этом мы похожи. But she is dangerously unpredictable. If there is a way to turn this design towards slaughter, rather than control, she will take it. She is the one who brought me to Moonrise, and into the presence of her so-called god. The Absolute. Now I know that those memories are lies. There was no god. Orin held me down in a cocoon of flesh, while a mind flayer forced a parasite into my brain. And she laughed at my fear. Орин, она такая. I will find her. I will murder her. And I will smile. Отлично, я возьму тебя на бой с Орин. Давай займем ее место. It is as if you read my mind. Perhaps you did. In killing Ketheric, we fractured the cult's leadership. When we break the other chosen and claim their netherstones, we can take control. Я с тобой. I expected you would be, but know this. What I propose is nigh on impossible, but if anyone can succeed, it is us. We have the prism, and we have the courage to slay gods. We may fail, but we must try. The power of the enslaved Elder Brain could reshape the world. We could reshape the world. And then we will need no gods. We will be their equal. We will be absolute. We have a purpose and a bond. By my oath, I will fight with you, while that purpose holds. There is yet one thing about you that troubles me, though. Something I need you to explain. When we killed the tieflings at the Grove, I was not in control of my actions. You do not have that excuse. Потому что было проще убить тифлингов, чем гоблинов. Why kill them? Мною движет соблазн. But you had the prism, did you not? So the Absolute was not the cause. Are you in control of your actions now?
Ха-ха-ха. По большей части. That will do. For now. We should speak more of whatever afflicts you, but there will be time for that. Now, I am ready to leave this damned place whenever you give the word. The city awaits. Так, ну что ж, теперь Ментара с нами, да? Но совсем. Так. Этот Гейла превращала, чтобы он мог поговорить с мертвыми. Make haste. I would have words with you. The corpse regards you lifelessly. У тебя есть что-нибудь ценное? Первое, что нужно спросить у любого. No valuables, only hostages. Many, so many legions of goblins and more. Serving the absolute. The absolute. She chose us. Даже после смерти не прозрел. Кто тебя убил? Coward. Attacked. Interrupted my work. А я, кстати, еще в деревне могла его убить. Это ж он, по-моему, гнома прикрутил к мельнице. Куда ты пришел? С башен. Вот у него и диалог такой, как будто The бы я spell's возле power мельницы с ним. wanes. You can ask no общаюсь. more questions. Гейл так забавно выглядит. Я хочу с ним поговорить, поэтому давайте-ка мы вернем ему привычный облик. А где? А как? А почему? Can't give up now. Еще со мной иссохший хотел поговорить. Давай. Salona's light extinguished, thy hunger quenched. The scales tip, weighted by blood thou spilt. Thou hast seen with thine own eyes and felt in thine urges. The dead three unite. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Как мне нравятся иссохшие, боже мой. И дизайн мой голос, и вообще. Такой мерзости души не может быть по определению. Correct. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, O tempted one? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Насколько я понимаю, он в принципе здесь, потому что баланс нарушен. То есть эти души выпадают из круговорота, потому что не место бездушным существам на нашей планете. А души не могут воплотиться и вернуться. Так. Да, ты на удивление хорошо осведомлен о Троице мертвых. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one.
and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Так, а что ты можешь рассказать об этих желаниях? Да, кстати, расскажи мне что-нибудь обо мне. Nothing thou dost not already know. Так, ну у меня никто не помер, поэтому пока с ним можно и не говорить. Хорошо. Так. Гейл, ты что скажешь, хорош? I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long. Ну да, ты не I've just had a помер. lit torch thrust into my hands. Я вижу, что в хорошем настроении. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The crown! The one the Elder Brain was wearing. The one I very nearly destroyed. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at Гейл first. выглядит одержимым. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Ему надо в книжный магазин. Отличная мысль. The only kind I have. Their collection of rare tomes is unparalleled. I mean, Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. Если что, мы их You'll have to спиздим. forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Так, теперь пойдем к Деве Эйлин. Она, я так понимаю, тоже союзник. Ketherick is dead. Balthazar is dead. Isabel. Sweet Isabel is no more. But we live. И... We live at the mercy of the gods. Even I, immortal, have no guarantee of days to come. We must remain vigilant and grateful. I will join your camp tonight. There we will discuss the spirals of time, past and future. And we will make merry in the present, wherein we reside. Да, приходи You к нам в certainly лагерь. will. А And если... you, А, Charlotte, да, она же должна поговорить. cleric Шлюха. of the Lady of Loss, who is so much more than she appears. You and Dame Aylin have dangerous ground to tread. We will cover some small part of it soon. Good. Whatever you think you know about me had better be worth it. You've already cost me dearly. Отлично, пускай Дева Эйлин останется пока с нами. Так. А если Изабель выживет, окажется, что они с лунной девой были парой. И они будут очень радоваться воссоединению. Да.
Но нет, нет, не в моей версии реальности. Don't Так, waste a step. теперь побежим. Нет, или да, или... я не помню. Мгм. Так, наверное, все-таки вот туда. Здесь совершенно не с кем поторговать. Это такая печаль. Печальная. Вот здесь, да, здесь что-то More for me. осталось. Ну, зато торговцев можно будет встретить в третьем акте, тех, которые выжили. И это логично. Чем им тут оставаться и драться со мной? Какие-то разборки, собрали свое барахлишко и съебались. Все логично. Open up. Так, кажется, всех нашли, со всеми поговорили. Тут еще можно было бы поговорить с гномом, если бы он выжил. Но у меня он не выжил. Да. Так, на всякий случай сохранюсь. И побегу спать, наконец-то. Это был очень долгий день. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. У меня уже есть союзники. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around Да-да-да, я you. убиваю всех направо и But налево. if we are Крайне to вдохновляюще. succeed, we will need others. Поищу в городе. Good. I'm glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Кеттерика нет, но те не остались. Да как же так? Ketheric may be gone, the shadows remain. Так. Фонарь. Фонарь у нас есть на всякий случай. А вот теперь главное не совершить ту ошибку, которую я совершила в прошлый раз. Я такая легла спать, всех разоружила, скинула все в свой сундучок, потому что думаю, ну наконец-то. Mine never Сейчас, quiet. наверное, я вот просто нажму на выход во врата Балдура. После этого совершенно спокойно, да, пойду гулять по городу. Как бы не так. Так, наверное, нужно со всеми Already feeling поговорить. better. Да. Speak your mind. I'm listening. Я как бы выжил. Мы победили Кеттерик. Ну да ладно. Можем и просто поспать. Кто-то в лагере хочет поговорить. Кто? А, нам, наверное, нужно Shadowheart. Whatever comes, I'm ready.
No time to waste. Поискать лунную деву. Я подозреваю так. Да-да-да. Worth talking to, perhaps. It is time we spoke about your heritage. There's a debt I must repay. You claim to know something about me. You knew about the wolves. Tell me everything. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. Shah's embrace is something that was forced upon you. It is not your true nature. That can't be. I was always loyal to Shah. Until you weren't. Do you think it was but a brief lapse? A moment of madness? No. I think you finally listened to your heart. When you freed me from the Shadowfell, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain, his inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others someplace distant. Let me help you remember, so there will be no doubt. A memory appears at the forefront of your mind. Можно найти запись, что у силунитов была такая традиция отправлять детей в лес, ну как бы испытывать. Но на самом деле это были не волки, а их родители. И это где-то в одной единственной книжке во всей игре. А еще есть версия, что на самом деле Shadowheart из вот этой вымершей деревни. Там есть силунитский алтарь. That wolf. That elf. Who was he? You already know who he is. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? He is your father. And he lives still, as does your mother. I felt them, bound to you. That can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. I have to find my parents. You will have to face your abductors in their very lair, in Baldur's Gate. There is one more way in which I can help you. You have been forewarned, and now you shall be forearmed. You will remember this spear, no doubt. It was to be the instrument of my death. Now, it will become a parting gift in exchange for my life. I thought that was lost in the Shadowfell. How do you have it? Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. I felt the spear call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will need it. But what you do with it, that will be up to you. Same as before. A debt repaid. You gave me my life back. Now go and claim your own. There must be more you can tell me. Your mind is a deep, dark wood. There are dead ends, shadowy corners, lurking threats. I was lucky to be able to glean as much as I did. Besides, there are more hardships ahead. Knowing too much may cause you to despair, while a little ignorance may shield Мне you. кажется, она больше разглядела, но One решила last ей не thing. говорить.
Your parents have been in the hands of Shah's followers for some 40 years. It must take tremendous will for mortals to hold out that long. У нее получается папа эльф, See that their а sacrifices are мама not in vain. человек. А Allow the самой mermaiden to guide you Шатухарт at 40 last. с лишним. На минуточку. Она прекрасно сохранилась. Так, теперь у нас есть копье Силуна. Отлично. Ну что ж, Shouldn't have wished to live in more interesting times. такие дела. Давайте поспим. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Так. Нельзя расслабляться. One crisis at a time, eh? Один кризис за раз, да. Still, Быть взрослым — это I must see планировать this свои done when нервные the moment срывы. arises. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. Делай, что считаешь нужным. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Хорошо. Так, ну что ж, пойдемте. В принципе, пока я никому ничего продать не смогу, а жаль. И тут мы сейчас выйдем из города, и нас насильно уложат спать. И мы потратим еще кучу всего. Shadow curse persists. A shame we could not lift it. But we have to Да, к move on. сожалению, мы не сняли темное проклятие. Если его снять, то пойдет очень красивая заставка с расцветающим огромным деревом. Будет такое приятное ощущение. Но нет, нет. И сейчас как раз таки я узнаю, что это за заставка, когда ты не снимаешь проклятие. Ну что ж, я убила всех, кого смогла в первых двух актах, поэтому с чистой, вернее, с темной совестью отправляюсь в третий акт. Там еще много живых, да. Ketherick is defeated, the path ahead clear. You should be elated. But the sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Да, мы не сняли проклятие. К сожалению. А если бы Хальсин был жив, он бы отправился в портал, принес бы оттуда Оливера. Это как бы половинка Даниэля. В общем, когда проклятие спустилось на эту землю, этого мальчика-хранителя этих мест разделило на две части, и одна осталась в какой-то жуткой темной части, а другая где-то еще. И когда они воссоединяются, можно спасти эту землю. Как мне нравится дизайн персонажей. Вот по Горташу сразу видно, что он новориш. Он вроде бы в роскошной одежде, но, блин, такой какой-то обрюзгший, как будто немытый и весь в щетине. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth.
Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. My prodigal bloodkin is among them. Ага. They live. Barely. I made mince of their ugly mind matter. And if they dare return, I will strip out their offal. Она назвала меня Тродием Баала. Какая она жуткая, как она мне нравится. Она прекрасна. А мы наконец-то выбрались. Еще чуть-чуть, и мы будем в Baldur's Gate. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Эх, красотища. Я почему-то помню, что Walk in death. мой персонаж оказывался как раз-таки где-то там на вершине и осматривался. Странно. Так, я хочу ему немножко сменить прическу. Хотя ему вроде как идет. Хочется что-то изменить. Да, шикарный хвостище. Такая я уже пол игры бегаю. Как он забавный с волнистым. Нет, значит, что такое одни. Да, я похож на эльфа. Так, давай мы тебе сменим боди-арт что-нибудь. Что-нибудь такое же красное, ему прям идет. Кстати, вот это красиво. Как красиво, как красиво. В этом тоже что-то есть. Правда, ощущение, что рука детская. О. Все, будешь такой бегать.
It does not surprise me that Shadowheart's faith was based on a lie. Deception is the sum of Shah's design. I take no pleasure in his passing. Whatever faults he may have had, Ketherick was a great leader. Да, она, кстати, относилась к нему с уважением. Of course. He ruled Moonrise for centuries. That in itself deserves respect. I believe he was an honorable man, but the gods used him as their plaything. First, Shah and her sister, then the three behind the Absolute. I Лентара очень sympathize. рассудительно. Мог ли он раскаяться? A meaningless question. If he had killed us and conquered the Sword Coast, I would envy him. As it is, he lost, and I pity him. But I will never forgive him for handing me to Orin. For that, I hope Merkel hollows out his bones and lets them be dust. A true soul came to my city preaching a message of togetherness, accompanied by 2 novices. Menzoberranzan is not fertile ground for such messages. I killed them and hanged their bodies in my garden. I thought so too. This world is full of fools, after all. But in this instance, I was mistaken. Our visitors were not fools. They were bait. Even as the flesh sagged and sloughed away from their eyeless skulls, their audacity infuriated me. I had to know where they came from. And whoever sent them was counting on my curiosity overcoming my caution. Yes. All it took was a simple act of necromancy, and the corpses told me where I needed to strike. Moonrise Towers. It is never safe to point out my shortcomings. But in this instance, you are correct. Moonrise is the site of my greatest failure. As it turned out, to my shame, I was defeated without even drawing my weapon. I came to Moonrise with a retinue of warriors and assassins, the best House Bainray had to offer. I expected a battle, but found a fully laden feast table and a welcome befitting a house matron. Ketherick expected us, expected me, and I fell for his flattery. Perhaps I deserved what came after the welcome as well. Ketherick proposed an alliance between Moonrise and Menzoberranzan. I admit I was captivated by him. Да, Кеттерик He все-таки invited me to отличный the head of his стратег. table as his guest of honor. I was wary, of На его course. месте я бы подсыпала If I had been in траву. his position, the food would have been poisoned. It was not the food I should have been wary of. It was the pale woman at the foot of the table. Orin the Red. We had barely begun to eat when she spoke for the first time. I only caught one word, my name. Then, quick as lightning, she climbed onto the table, a dagger in each hand, and skipped toward me, slicing the throats out of my men as she passed them. Она просто душка. Few things frightened me. Да, Орин действительно Orin внушает is какой-то one of them. первобытный ужас. Ketherick held me still, his hand on my shoulder, the grip tight enough to crack the bone. When Orin stood before me, she touched the dagger to my eye, drawing out a tear of blood. "I want this one," she said.
Ketherick nodded his permission, and I was taken below. You've seen the horrors of the colony. Orin kept me there for days. She forced me to watch as my men were processed. Ну что ж, это тоже будет личным, это прекрасно. Others as thralls. And then she placed the tadpole in my eye herself. Ты отомстишь. That is certain. You know the rest as well as I do. There were massacres before the Grove. Religious communities mostly. Those who refused to convert. Ну что ж, у нее тоже очень крутая история. And now there is freedom. Soon there will be vengeance. Чудесно, Ментара нравится мне все больше и больше. Действительно глубокий персонаж. Я даже сохранюсь. Мне очень нравится темп повествования Baldur's Gate. Иногда он насыщенный боями, иногда такой медитативно расслабляющий и с кучей диалогов. И всегда интересный по-разному. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketherick Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. Blessings upon the slayer of Она the немного wicked one. фанатична. Много. Я убийца высшей пробы. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. Что ж, чудесно. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. И нам придется ее предать, да? Но с другой стороны, мне кажется, у Тёмного соблазна есть личный мотив. Кто-нибудь может проболтаться, что я убил Изабель, и тогда она подкрадется ко мне и просто растопчет меня нахрен во сне. Я думаю, я сейчас могу с ней поговорить. What's inside? Пособираем кому ягодки. Так, это кто, это что? Астария. Со всеми надо поговорить. Куча дел в Baldur's Gate. The gate is closed, as is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. Звучит так, будто ты ему завидуешь. Of course I envy him. Why wouldn't I? The problem with what Cazador has done is that he did it to me. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Отлично. И ты готов на убийство, чтобы отнять у него власть, убить всех вовлеченных в ритуал? What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all begging for death anyway. After 200 years of shit, pure
Ah, shit! I think I deserve something better. Ты прав. We'll be glorious both, you and I. Это точно. You'll have your day too. О, поверь мне, для меня Let's такой find out час more about славы the ritual настанет. Вы before we все waltz охуеете. into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. Так, поверь мне, я буду с тобой до конца. До чьего конца? Что не уточняет. My, you sweetheart. Then there isn't a moment to waste. If we don't find my brethren, they'll find us, likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Давайте собираем всякого. Потому что мы в этот лагерь больше никогда не вернемся. А он очень уютный. Кстати говоря, надо снять с себя эту одежду. Я теперь могу уже не бегать в шмотках абсолют. Угу. Кто-то все попродавал нафиг. Это кто-то я. Живись. Что ж. В городе, по крайней мере, мы точно найдем что-то ценное и красивое. Я смогу переодеться. Так, с кем я еще не поговорила? С Шадоухарт. И с Лазелькой. What's next, I wonder? Let's move. All's well, I hope, aside from the obvious. Never wanted the easy path. Зелька пожелает. I need a moment for the two of us. Shadowheart was no true child of Shah, merely a captive. А у вас She must много have her общего, vengeance. между прочим. Привет. Привет. Так, I'm listening. мы все-таки выжили. Как-никак. Я насчитала уже 3 анимации поцелуя. Кто бы мог подумать, что для темного соблазна она идеальный партнер? У нее одобрение 100. Теперь нужно на площадку взобраться, потому что он действительно очень красиво. Прошлые 2 раза, когда я проходила, я оказывалась как раз-таки на этой площадке и спускалась сюда. Почему они поменяли, не знаю. И я точно помню, что где-то что-то полезное лежало. Мне нравится, что здесь всего понемножку всегда. То есть заметил, молодец. Но если пропустил, не критично.
Красиво, как красиво. Baldur's Gate — это Ревингтон. Это Змеиная скала. О, и он опять запел. Пол игры не критично скернуть. Не-не-не. Я, кажется, нашла еще одно секретное место. А может, они что-то поменяли? Это кто-то еще придумал, нарисовал. Что именно? Эх, красота. Забери себе винишко. Always room for more. А, виды в этой игре, ну да. Карга, горящий особняк, контрабандист, около контрабандиста, академия, кузница. Только в первом акте можно пропустить случай. Да, там на самом деле можно полкарты вообще не увидеть. Сколько там полусекретно. Я же говорю, 3-й раз прохожу, я постоянно нахожу что-то новое. Это удивительно. В этот раз я нашла и убила последнего темного истициара. Он из крыс собрался. Эх, красота. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. Мне вот интересно, если сначала его убить, а потом к Юргиру пойти, получится, что он свободен от обязательств перед Рафаилом. Может, там тоже что-то будет интересное. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. And what then? You are prone to impulses as uncontrollable as the gods themselves. Will you even have a say in what you do? Кстати, интересно, отличаются ли мысли темного соблазна от всех остальных? Will you liberate the true souls from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Там вроде с демоном еще можно договориться, на его кило не убивать. Вот я про это. Мне интересно. То, что можно его заставить поубивать своих этих подчиненных, это я знаю. А вот этот момент наверняка там что-то придумали. Так. Этот мир ждет жестокая участь доселе невиданная. Я найду способ противиться своим прихотям. Мой точно не найдет. Этот мир ждет жестокая участь, доселе еще не виданная. Спойлеры. Your blood swims hot at the very prospect. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon
И тут начинаются вот это повороты. Это, кстати, поворот, который мне очень нравится, потому что ты привыкаешь, что в твоем лагере, ну, может быть, что-то произойдет, там приснится и так далее, но там безопасно, и к тебе, как правило, никто не вламывается. И уж тем более ты этого не ждешь в такой чудесный безмятежный момент. Но нет. Да, я прикололась в первый раз. Поснимала со всех оружие. Такая довольная. Так. Здесь, на самом деле, нужно просто добежать до портала. За 3 хода. Поэтому мы делаем ровно то, что сказано. Бежим к порталу. У кого-нибудь есть стрелы переноса? Сколько барахла. Как я хочу его продать, кто бы знал. Мне прям аж плохо, когда я вижу этот бардак. Так, стоп, а где? А, вот он. Might as well. Бой пройден. Есть такое, в первый раз от Тёмного. Я здесь много приколов. I speak from some experience. И какие же они сильные, эти сраные гитьянки, при том, что они дерутся без оружия. Вот тут реально сдохнуть. Хотя ты думаешь, ну мы победили Кеттерика, как бы, чё еще там может грозить? А тут сразу столько всего наваливают интересного, что сразу понимаешь, все не так просто. Впереди будет еще много интересного. Вот чё вам дома не сиделось? I'm here. Help me. I'm under attack. Так, сохранимся, пожалуйста. Так, тут лучше прыгать поверху. Never a dull moment. Elminster's not around, so might as well. Our enemies still draw breath. Я извиняюсь, но какого хрена у меня все раненые уже? Так. И куда делась голова? Так, она, мне кажется, в текстурах. Unleash me. Честно говоря, я не помню, чего с ними делать. Сейчас будем вспоминать. Так, устойчивости нет, но попасть по ним трудно. Это недосып? От недосыпа отлетает голова. Чё-то как тяжело. Так, ментарчик. Давай кого-нибудь из них. В каких текстурах ты у меня застряла, дорогая? Я даже понять не могу, где ты находишься. Ой, блин. В смысле, мы ее потеряли, да? Я, конечно, все понимаю, но... Ну, как бы... Я вообще-то вот куда-то туда ее отпускала, чтобы она прыгнула. Так не пойдет. Мне не нравится. Барыня недовольна. Уносите, приносите нормальную загрузку. Так, надо бы, не знаю, там... подлечиться, что ли?
Ой, сколько я лечилок потратила, это вообще кошмар. Ну, дойду до города, буду закупаться. Так. I hate to rest while our enemies still draw breath. Who's next? Пожалуйста. Пожалуйста, не застревай нигде. Отлично. Still alive. So that's progress. Hurry! I can't hold them back alone. Гара опять все заболела. На самом деле мне очень нравится ей драться. Мне нравятся анимации, мне нравятся звуки, мне нравятся ее реплики. Я просто в восторге. My victims await. Характер ее мне тоже очень нравится. Я бы ее романсила, но что-то она ко мне прохладна. К сожалению. Подумать, что с ними делать. Огня боитесь? Огня все боятся. Хорошо. Всё, прячься. I thirst for combat. Allow me to demonstrate. Гейлом также. Любая непонятная ситуация. Так, а им хоть пахны. Почему, если у них нет устойчивости, с них 0 поснимался от огня? Как это работает? Как я должна догадываться, снимется что-то или не снимется? Давай лучше истую его проверим. Серьезно, похую. Гром. Ну, гром немножко. Хорошо. Так, четверо. Never a dull moment. Не, они с тьмы прыгают. Они откуда угодно прыгают. Блин, мне надо будет еще заплатить косарь этому клятвопреступнику, вымогателю, чтобы у меня были нормальные заклинания. Я только себе билд соберу, и что-то происходит. Безобразие. Так, остановиться. О, снимает, хорошо. Еще раз. Friend of Gake, you will be cleansed. Я прям почувствовала, что это подействует. Nothing will stand in my way. А у меня тоже такое есть. It's not over. Come to the skull. Надо было, в общем... Так, а я спать не буду. Не буду, ну сохранюсь. Мне прям повезло. Ну могли бы что-нибудь и положить в мозг. Come to the skull. Да подожди ты, у меня тут собрать надо мозгов немножко. Я, конечно, понимаю, что я на расхват, но имейте совесть. Best be on my way.
Давайте побегаем и пособираем узорчатый мох. Почему нет? It's not over. Come to the skull. У меня здесь узорчатый мох, мне некогда. Ну, конечно, места тут очень красивые. И вообще мне жутко нравится. То, как здесь рассказан сюжет, это просто восхитительно. Так. Черт, ятьянки. Вообще надо будет какого-нибудь персонажа сделать монахом. Ту же самую Лайзельку попробовать пойти так. Мне кажется, это интересно. И на монаха много шмоток и всяких обилок. Наконец-то нормальный голос. A mind flare? What's going on here? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. А вот и Орфей. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Докажи. You slept with the drowning Dara. Да, блядь. Pleased her. Откуда ты это знаешь? You saved the Asima Night Soul from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Давайте мысли почитаем. Чё, я лошара, что ли? Верить на слово. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a walk pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight. Хорошо. Together, we can turn the tide. Насколько я помню, если здесь Элитиду отказать, игра закончится, и мы умрем. Но я могу ошибаться. Так, я, пожалуй, сохранюсь, потому что я помню, что бой сложный, муторный, какой-то необычный. Да. Так, в любой непонятной ситуации
Кидайся огненными шарами. Хуже не будет. Честно говоря, свежеватели разума не то чтобы сильно помогают, поэтому... No mercy. No mercy. Да что ж такое? Ладно, постой пока здесь. Destroy the Omega. Так, психический урон действует, но не чудесно. Ну преимущество же, ну как так? Can't slow down. Да, давайте в императора выстрелим. Так, кстати говоря, может каким-то ядом броситься. Если у них нет устойчивости, то может хотя бы это подействует. Полно яда. I speak, they burn. Этим надо воспользоваться. По-любому мерцание. Чтобы он, как обычно, в крысу прятался. Please, Mistra. Let me strike. Lila Получен предмет таинственный артефакт. Откуда он получен? Что случилось? Почему сейчас? Кто мне его отдал? И подчиняет, и лечится. Самостоятельный. Ой, как больно. A fine day for murder. Критические удары всего 4 снялось. Безнадежен. Это неправда. О, лечилка. Что так? Я пока по мародерству. А вы там деритесь. Все, пока спать надо. Спокойной ночи. Кого-нибудь изгоним временно. У кого побольше жизни. Your command.
Что за прикол с этим артефактом? Злобные ебучие монахи, как они бесят. Ну фиг пойми, как с ними драться. I must regain control over the Githyanki prince. Ты постарайся в нее попасть, будь берег. И что теперь? Seems like the best way. Да, действительно, побеги на другой край карты и оттуда прыгни. Это поможет. Ты что, издеваешься, что ли? Бутылочка он попасть не может. Слушай, проще тебя кинуть в них. Ну что такое, Качев? Тебе бомба какая-нибудь. Заклинание какое-нибудь. Mistra Rill. В смысле перевес? Он в этом состоянии не может ничего отдавать никому. Да что за... Что за нахрен? Come on, can't stay idle. Что за подставы? Done. Death is but a word away. Fresh orders? I wonder if this is worth the cost. Ready for battle. Идешь такой радостный, думаешь, сейчас приду в город, отдохну наконец-то, помоюсь, полежу в горячей ванне, тебе поюшки тебе, а не горячая ванна. Тоже мне каратист. Что это было? Я понять не могу. Вот
император вроде как накладывает корону безумия на Гитьянки, но еще до конца хода они от этого освобождаются и перестают сражаться на нашей стороне. То есть толку от этого ноль вообще. Они никакого действия не совершают. Ну мы поняли. What now? One down, millions live. Что мы наложили? Паралич на 10 ходов? Да ну вы чё? Что это за паралич такой качественный? Все магические обереги не потратили. Ебучие кизянки. Hurry! The guard must fall. Еще меня и торопит, гад. Кого-то поджарил. Ну, молодец, как бы. Но это не сильно помогло. Так, у меня Гейл при смерти. Good idea, I think. Battle of wits. On your command. Shadow Heart были стрелы переноса. Your command. Трапай отсюда как можно дальше. Чё, все до ментары доебались? Вот правильно туда идти.
rock resists all attempts to shatter it. I thirst for combat. Тупей. Мы еще и уровень вкачали. Чудесно. Даже двоих. Спасибо. Ну что, меня уменьшило? Что это было? Срачник. Так. Значит, кстати, нормально. Я как-нибудь точечно и аккуратненько. Fresh orders? Да. Сколько там осталось? Чуть-чуть. Сейчас мы ее добьем. Клевое. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. An unnerving revelation. But if this is our protector, so be it. Зачем ты меня обманул? It was necessary. Rare are those that would openly consider a partnership with a mind flayer, even those who are on a path of becoming one. I was someone once, someone just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure, И поэтому to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals, unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Интересно, как он догадался? По глазам, наверное. Himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A
a slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Лорд Горташ был одним из избранных в колонии. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an elder brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Тебе обязательно надо было пожирать мозги преступников? Да, мне больше интересуют гитьянки. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blacketh declared herself queen of the Githyanki. Blacketh wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Ты тоже был здесь в плену? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prison. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Ну что ж, звучит складно. А мы можем убить Орфея и завладеть его силой? There may come a time when that is necessary. But there is no guarantee that his power would survive his passing. The risk is too great. The moment his protection is gone, you would become enthralled to the Elder Brain, just as I would. We may look different, but to the Elder Brain we are already the same. Thralls in its design. Да блин, почему здесь все ответы по сути означают одно и то же? I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Elithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Я не хочу превращаться, I значит. believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Elithid potential. I've been studying you for a while now.
I believe I can trigger the next stage of your Ты tadpole's думаешь life или ты уверен? continuing to Формулируй preserve точнее. independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, С той the же same сокрушительной intelligence, the same красотой. devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Ну, я слишком любопытен. Конечно же, я хочу. Кстати, да, если ты можешь развить, почему не можешь остановить? The answer is twofold. One, I А, can, он but it может. would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Что будет? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. Я думаю, мне даже пойдет. Current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Да, хочу. Давай. A little more caution would be wise. Such power is tempting, but you risk losing yourself. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane. А мне есть надо или что с ней делать? Я не It has помню. become extraordinary. What are you? A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. I suppose if it works. But if you had opened your mind to it rather than consuming it, your allies could have taken advantage of вот its как. power as well. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs Ну что ж, я единственный буду уметь flood летать. with pure thought. Меня это You устраивает. feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. А теперь я наполовину летит. Но по сути в игре не так много этих чудеснейших личинок, чтобы хорошо прокачать еще кого-то. Я лучше равномерно вкачаю Ментару, Гейла, Лейзель, Астариана и себя. О, еще и 3 личинок мне дали, вообще хорошо. A little respite does wonders. Так. Я все-таки хочу дойти до города, где-нибудь там сохраниться, и потом уже за стримом прокачаться и найти с кем поторговать. Там, конечно, будут сразу интересные моменты, но все равно. Как я выгляжу? Ну, красавец, что ж ты. Стал еще хорошо. You need my expertise. Anything of value? Да, Лейзель будет в ярости, я думаю. Let us see.
можно было смело уже начинать другую игру. Сделать сразу кучу заделов, и было бы очень даже интересно. Но и так очень даже интересно. Когда ты понимаешь масштабы этого заговора, и тут, оказывается, еще и летит. Приходил к тебе во сны и подглядывал, чем ты там занят с Минтарой. Ах, ты ж извращенец. О, мне же Shadow Heart же ведь надо, черт. Так, у кого есть свиток? Помрет на своем этом астральном плане, и все, хрен вернешь. Is that blood? No, never mind. You have my attention. У кого свитки? I am listening. В смысле ни у кого? I have such a headache. Да не может такого быть. Let me burn my magic. А, ну вот. A little help, please. Fiat voluntas Dei. Fiat voluntas Dei. Теперь потаращимся немножечко. Орфея. Залипательно. Как красиво, красиво. А что будет, если вот это вот разрушить? Давайте проверим. Ничего хорошего. Император шастает. No one's stopped me yet. В общем, если бы я открыла разум личинки, можно было бы еще кого-нибудь сделать таким же красивым. Since you ingested my gift instead of using it, there is nothing further I can do for you right now. Proceed. Ну и ладно. Да, мы уходим. А можно теперь мы наконец-то поспим? О, у меня что-то новое появилось. Перенос здоровья, полет, туннель силы. If not over, then through. Кстати говоря, полет мне действительно очень нравится. Так, я позже подумаю, кому каких личинок раздать и вот это вот все прочее. Ну-ка, стой. Надо их обыскать. Пока мы еще не ушли. Вот же ж специально в них ничего не положили. А могли бы и положить. Лейзелька хочет поговорить. Кстати говоря, как ни странно, мента. As you approach Minthara, you feel her mind reaching out to yours, tentative and Она меня curious. заценила. Then it retreats, soft as a whisper. Sorry. Old habits.
first, she seems to invite you inside. But then a coldness settles across your mind like morning frost, and you lose contact with her. Wait! Let me speak. When we first met, before moonrise, I intruded on your thoughts without hesitation and took what I needed from your memories. I would not do that again, unless I had reason to think you were hiding something from me. And I do not. I did not think we would ever share anything more than an uneasy alliance, born of our mutual enmity for the Absolute. I was wrong. A deeper bond has grown between us. I trust you. But I would like to touch your thoughts again, now that my mind is my own. May I? Да, я соглашусь. Посмотрим, вдруг она испугается и убежит. А может быть, наоборот, у нас разовьется с ней роман. Of course. I do not hide anything from you. When the Absolute fell silent, I thought I would be alone. I expected to spend my days among surface dwellers who knew nothing of my culture. I did not expect to meet one still sworn to Lolth who would understand me. I did not expect you. Боже, у нее такие большие няшные глазища. Я неплохо тебя понимаю, но это не значит, что ты мне нравишься. Ты тоже очень особенный. Это искренне. I have been told that I am special since my mother first held me in her arms. The burden of expectation. Before the Absolute, I lived a life of certainties. I knew that I was destined for greatness because I was born to it. I also knew that my inherited privilege came with a cost. That the bonds of fellowship and family could be broken by envy and ambition. I could not enjoy the taste of food for fear of poisoning, and I could not enjoy the company of lovers and friends because I feared they hid knives behind their smiles. In spite of the danger, I was happy. I knew myself, and I understood the world around me. Now, nothing is certain. Without Lolth, without the Absolute, without my home, I do not know myself. But you do, I think. Show me myself through your eyes. Let me see what I am to you. Откроем свой She разум. joins her thoughts with yours, and you are as one. You share in her strength of mind and formidable will, but also the doubts that eat at her conviction. Those doubts cluster in swarms, and the thickest is around her sense of self. She pushes past, revealing the image of her you hold in your mind. What does she see? Возлюбленная союзница, друг, боец, чудовище. Не, она мне нравится, честно говоря. Я бы хотела ее романтить. Блин. И с Лайзелей вроде как жалко расставаться. Ну, что поделать. Мне действительно интересно, как будет развиваться роман с Минтарой. The cold shell of Minthara's mind melts away, and you are drawn into the heart of her. Warm, passionate, and dangerous. I have never lacked confidence, but this conflict seems so much bigger than the two of us. It frightens me. I do not know if we will survive it, but whatever life remains to us, I would gladly spend it fighting at your side and lying with you at night. Her mind touches yours, feather light and hesitant. A stark contrast to the confidence with which her thoughts intruded on yours in the past. Tonight, there will be no voices, no orders, no Лайзель commands. меня убьет на утро. I belong only to you. Или не убьет, если я с ней поговорю. Так, где Лайзель? Где Лайзель?
А правда, где Лейзель? Она ж тут была. Что за нахрен? Ну мне ж надо с ней расстаться, ну вы чё? Зашибись, и Астариана нет. Я надеюсь, они вернутся или как, или что? Почему? Ладно, я пыталась. Шэдоухарт перекрасилась. Так, пойдем поговорим с Лейзелью. Ох, мне сейчас пиздюлей Your надают. parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Это было явно очень давно. Куда вам столько, Влакит, говори. Our current Vlaakith has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. We meet Voss in the city, and we obtain the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Хорошо. Мы поговорим об этом. Так. I am not yours. You are not mine. Or so I've come to believe. And you favor Minthara, no less. I thought you valued yourself. Minthara certainly doesn't. Поверь мне, так будет лучше. Yes, I'm sure you see it that way. You are Shak Fonash Du, source of my bruises. The wounds you inflicted will heal, but they will leave behind scars. Ну что ж. Такой вот я злодей. So,
There's been a mind flayer inside the artifact or astral prism Что-то the whole поменялось в time we've had Shadowheart. it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Be honest. What do you think of the new look? Тебе так лучше. I'm glad. Though, I don't think I'm quite done with the past yet. Not until I've been to Baldur's Gate. А у меня считается роман с Ментарой. Но мне нравится, как развивались эти отношения. Крайне неровно. И достаточно длительно. Shadowheart looks different. Новая цвета. A change of diet, perhaps? Так. I am yours. Come to me. Какие милые обнимашки. Мне так нравится, что у каждого своя анимация. В зависимости от характера. Enough. We still have a war to fight. Так, ну, мы из этого лагеря вообще выберемся когда-нибудь? Или нет? Наконец-то. Must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. Don't mind if I do. The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Ну что ж, в этом чудесном месте я наконец-то сохранюсь. И практически 2 с лишним часа мы просто пытались поспать и добраться до города. Ох, ну это, конечно, очень густой момент. У меня он получился еще и лично насыщенным. Но это было интересно. Что ж, надеюсь, смотреть за этим тоже было интересно. Всем спасибо, кто заглянул. Всем пока.